welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The first meeting of the Transport Minister Moven Gudino with taxi operators will be held on 26th or 27th December 2022, barely a week before the flight operations begin at Manohar International Airport at Mopa. The flights at Mopa are set to begin on January 5th, 2023. Even if the taxi operators agree to join the government taxi app service, will 7 days be enough for the taxi operators to learn the ropes? A question which hangs over the transportation network to be established at Mopa Airport. The taxi app item was not brought before the cabinet on Wednesday. He said that the government would meet with taxi operators before placing the issue before the Goa cabinet. Gudino said there will be a choice of modes of transport at Mopa, including yellow-black taxis. Because we are bringing about further improvements and adding some other things. Okay, we want to get really a very good app where they also will not be able to say no. And what we have decided now is before we actually pass it in the cabinet, we will call them for at least one meeting, all the stakeholders. Listen to them and accordingly make some changes what they feel are appropriate. Because this is required for the whole taxi trade and for all taxi people. So आज meeting आज cabinet आणणार ते. Sir, the meeting ready आला सगळे ready आहे पण I'm not bringing it because I'm making some changes. Sir, the associationची meeting घेऊन केन्ना हे करता तुम्ही ते? See now maybe in 3 or 4 days I have to give them some notice now. So it will be 26, 27 after Christmas. काल सम टॅक्सी कार्स मोपाचे सगळे टॅक्सी कार रोहन कवटेक मेळ्ळे सो तेंचो एक डिमांड आशिल्लो की येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा तेंचे काउंटर घालपाचो म्हणून टुरिजमान सांगले सडनली आमी एक काउंटर उगडटले आनी कितें म्हणून दॅट क्रिएटेड सम कन्फ्युजन सो दे केम टू मीट हिम बट आय विल रिजॉल्व ऑल दॅट यू डोंट वरी तेंका ब्लॅक येल्लो टॅक्सी काउंटर आसतले ब्लॅक येल्लो टॅक्सी काउंटर आसतले ते थिंगा चॉईस आसतले सगळे टॅक्सी मेळटले इवन ब्लॅक एंड येलो मेळटले. Prasad Polchi for Herald TV. With barely a fortnight left before flight operations at Manohar International Airport Mopa start, Goa Chief Minister Pramod Sawant says we need to streamline taxi services from Mopa. Asked about the government-initiated taxi app, Sawant said the Tourism Minister Rohan Kaunte, Transport Minister Moven Gudino and he would sit together and iron out the issues over introduction of the app. The issues of taxi app was not placed before the Goa cabinet on Wednesday. Taxi app ह्या कॅबिनेटाक येवंक ना. टॅक्सी एपाचेर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टर तिगूय जाण बसून टॅक्सी एप फायनल करपाचें आसा आनी टॅक्सी एपाचेर आमी एवरीथींग म्हणजे मोपा एअरपोर्टा वयल्यान अंडर गोवा टॅक्सी एप ह्याच पद्दतीन तो चलतलो. त्या खातीर मॅक्झिमम कशें आमकां टॅक्सी सिस्टम ही स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोपा वयल्यान सुरवात जातली. We want to further improve what was already thought about getting at this cabinet so that it will be a very good app because government is doing it. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant said that the IIT will come up in Goa, but he gave no guarantee that it would come up in Sangye Taluka. 100% the IIT will come up in Goa. We will finalize the land and announce it to the media, he said after the cabinet meeting on Wednesday. Sangye MLA and Minister Subhash Faldesai was insistent that the IIT would come up in Sangye. IITच्या बाबतीत गोंयान IIT जातली 100% जातली. आमची लँड सोदप सुरू आसा. जे दिसा फायनल जाता तेन्ना तुमकां पयलीं सांगता. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has said no restrictions will be imposed on the religious functions in view of the sound restrictions imposed by the government authorities. There will be no obstruction from government authorities on such functions. Religious functions, be it in churches or temples, will be held without restrictions. Environment Minister Nilesh Kabral clarified that permission for midnight masses during Christmas and New Year is not required as the sound decibels emitted during the masses are quite low. Religious functionanक जशें परतूय एक्सप्लेन करता खंयच्याच रिलिजियस फंक्शनाक रेस्ट्रिक्शन्स हाडले वयचे ना. ती रिलिजियस फंक्शन चर्चीतली आसूनी किंवा देवळांतली आसूनी सगळी वेवस्थीत रित्या चलतली. रिलिजियस फंक्शन खंयचेच परत ऑब्स्ट्रक्शन कोणूच हाडलो वयचे ना आनी कोणाकूच म्हणजे इंडिविज्युअली कोणाचे जे इव्हेंट्स काजार किंवा बाकीचे इव्हेंट्स आसा हाकाय बी गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान कसलो प्रॉब्लेम जावचो ना. लोक सांगता की क्रिसमसाक
न्यू इयराचे मीस आनी क्रिसमसाचे जे कॅथलीक सेंटिमेंट आसा हें बंद जावपाक जाय, हें करपाक जाय, कोण लेटरां करता, कोण आनी कितें स्टेटमेंट करता, हें रॉंग आसा. ताका हेजे पयलीं केन्ना परमिशन घेवना आनी परमिशन घेवपाची गरज ना. हांव क्लियर सांगता की मिडनायट मास जे जाता हो जे हें आसा हें चालू उरपाक जाय, तें बंद करपाची गरज ना आनी खंयचेच परमिशन घेवपाक ना. ते सदांचे भशेन ते नॉर्मली चर्च ऑथॉरिटीज बरयताले फॉर ट्रॅफीक पुलिसेक आनी हेका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक तेणी तितलेंच बरोवपाक पुरो. हांव म्हणटा कॅथलीक जे सेंटिमेंट जे मास मिडनायट मास न्यू इयर मास जे 12 1 2 सोंपता ताका परमिशन कित्याक डेसिबल मिटर जेचे खूब कमी आसा आनी जे रिलिजियस सेंटिमेंट सीएमानूय काल क्लॅरिफाय केला. सो हेजेर परतून करप सारकें जायना. मिडनायट मास शूड गो ऑन. ताका कांयच ना रिलिजियस सेंटिमेंट जावपाक. नॉट ओन्ली दॅट जात्रे आमचे जाता पळय ताका शूड गो ऑन. इट हॅज गॉट नथींग टू डू वीथ दीस सावंड. जे हायकोर्ट मॉनिटर करता इट इज द ब्लॅलंट यूज ऑफ लावड स्पिकर इन पर्टिक्युलर एरियाज वेअर शूड नॉट बी यूज. सो दॅट मॉनिटरींग वील हॅपन. आनी बाकीचे गोश्ट जे म्हणटा पळय कितें हें आसा म्हणजे डान्स जाता आनी कितें जाता ट्रेडिशनल जाता तेजेर आमी तोडगो काडया. सीएम उलयतलो, सीएम सांगतलो कितें आसा तें. फॉर टेम्पररी सील द लॉ कितें दीस इज अ 2000 रूल ऑफ द सेंट्रल एक्ट विच इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड. आमी करूं नाशिल्लो. Prasad Polji for Herald TV. PWD Minister Nilesh Kabral clarified regarding traffic flow on the new Zuari bridge traffic flow. He said all vehicular traffic from Margaon, Vasco to Panjim will be allowed on the 3 lanes on the new Zuari bridge, whereas traffic about 12 tons vehicles from Panjim to Vasco and Margaon will be allowed only on 1 lane of the new Zuari bridge. Below 12 tons vehicles from Panjim to Margaon, Vasco will be allowed on the old Zuari bridge. तशें न्ही रे तुम्ही मरे लोक आतां सोशल मिडिया पळय जाल्या पळय आनी चड उलयना कित्याक तेजेर आनी कमेंट आसतलो. इशू कितें आहा हांवें पयरूय सांगलां की ब्रीज आमी सगळे गोश्टी आतां 4 दीस पयलीं लायटींग टेस्ट घेतलो. आतां बाकीचे जाता. आतां सायनेजीस आनी बॅरिकेडींग करता. आमचो जो न्यू जुवारी ब्रीज आसा तो 4 लेन प्लस 4 लेन 8 लेन. एक ब्रीज जावंक ना तो आनीक हांवें सांगला पयर फाटीं केन्ना तरी जातलो तेन्ना. एक ब्रीज रेडी जाला आनी आतां बॅरिकेडींग काम चालू आहा आनी सायन बोर्ड लावपाचें चालू आसा. तो ब्रीज जो आसा एक ब्रीज तो मडगांवच्यान वास्कोच्यान पणजे येता ताका 4 लेनाचे आमी 3 लेन करता फॉर कमींग टू पेंजीम आनी ताका ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रॅफिक्स आर ओपन. आनी जो पोन्नो ब्रीज जुवारो आमचो आसा तो ब्रीज इज अ 2 लेन ब्रीज जे ऑल अदर ट्रॅफिक्स वील बी ओपन फॉर The ongoing protest against the transportation of the coal through Vasco town was withdrawn on the 6th day on Tuesday following an assurance that the coal-laden trucks will not move through the town. The Mormugaon Port Authority issued a circular stating that all loaded trucks will move through the gate number 1. However, when cruise vessels are berthed at the cruise berth, the cargo vehicular traffic will be permitted to move from gate number 9. The protesters agreed with the circular but put forth 3 conditions that should be respected by the MPA during cruise ship arrivals. The first condition being that all trucks should not be driven beyond 30 speeds. The roads should be swept clean and no truck will transport coal through the city during school hours. आम्ही वास्कोच्या आमदाराक आणि मुरगांवच्या आमदाराक दोगांकूय रिक्वेस्ट केलेली की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन 9 नंबरासून जाता तो बंद करपाचो म्हणून. कित्याक सांग हो ट्रान्सपोर्टेशन जो आहा हो सिटींतल्यान वयतालो आनी सिटीन कितें कितें आहा आनी कितें कितें ना तें आमी सगळें दाखोवन दिल्लेलें तांकां. ओके. आनी ते प्रमाणे आयज आमचो हो 6वो दीस. ह्या 6व्या दिसा खंय ना खंय तरी फास्ट मुवमेंट जावन सीएमा कडेन तेंच्यांनी डिस्कशन करून एमपीटीचे जे अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन जे ऑफिसर्स आहा तेंचे कडेन डिस्कशन करून सगळ्यां कडेन डिस्कशन करून कलेक्टर बिलेक्टर सगळे पणजेची आतां मिटींग जाले कितें तेंच्यांनी सांगलां तुमकां. आनी त्या प्रमाणे आमचो जो डिमांड आसलेलो की 9 नंबरांच्यान गाडये काडपाचे न्हू बिकॉज ऑफ आमी पोल्युशना खातीर हें करताले. कित्याक सांग खूब वर्सां आमच्या वास्कोच्या लोकांनी पोल्युशन सोंसलां कितें. आनी जो पर्यायी रोड आहा जो आतां इतले खर्च करून तेंच्यांनी रस्तो बांदला त्या रस्त्यानसून तुमी तो व्हरपाचो म्हणून तो रस्तो कितें ट्युरिस्टांक बांदून आसलेलो तो रस्तो स्पेशली बांदला हो कार्गो मूव करपाक आनी तो युटिलायज जायनासलेलो. ओके. सरकार जेन्ना इतले पयशे मोडटा आमचे टॅक्स पेयरांचे
तेन्ना तेंचें कर्तव्य आसता तें युटिलायज जावपाक जाय. सेंट रोज आनी सेंट जोझफ स्कूल आहा जी भुरगीं थंय स्कुलाच्या टायमार सुट्टा तेन्ना बीन एक्सिडंट जावपाक जायना म्हणून सगळे विचार करून हे सगळे आमच्या लोकांनी, वास्कोच्या लोकांनी, मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हो आतां प्रोटेस्ट केल्लो. ओके, सो आमची कंडिशनां मान्य केल्या तेंच्यांनी. फक्त एकूच हे कितें आहा, जेन्ना पॅसेंजर शीप लागतली, इंटरनॅशनल शिप्स येता हार्बर, तेन्ना थंय कंजेशन आसता सारकें, कितें टॅक्सी बिक्सी बीन थंय आसता कितें, त्या टायमाचेर ते सिटींतल्यान हांगासून व्हरपाक जाय म्हणटा आमकां. कित्याक सांग, बिझनस बंद जावंक जायना म्हणटा, टोटल म्हणजे लॉस जातलें म्हणटा. तुमचे गाडये जे आहा ते 30 स्पिडीचेर वयतले आनी जे दिसा मुवमेंट जातलो ते दिसा ते स्विपर्स आहात जे हाडून दवरल्यात एमपीटीन ते युटिलायज जावपाक जाय आनी रस्तो क्लीन जावपाक जाय सारको. आनी स्कुलां जेन्ना स्कूल सकाळचे 7 जेन्ना स्टार्ट जाता, ओके, आनी दनपारां स्कूल जेन्ना सुट्टा त्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना. सांजच्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन हे आमी कंडिशन आमी घातला. ओके. Kiran Borkar for Herald TV. Village Panchayat of Madre has issued a stop work notice to South Indian actor Nagarjuna Rao Akkineni for allegedly failing to obtain prior permission from the competent authorities and Panchayat. Nagarjuna allegedly executed the construction and excavation in property bearing survey number 211/2B at Ashwevada, Mandre. Mandre Panchayat issues a stop work notice to actor Nagarjuna Rao Akkineni for illegal construction in Mandre. Actor Nagarjuna Rao Akkineni allegedly failed to obtain prior permission from the competent authorities and the Panchayat. Nagarjuna allegedly executed the construction and excavation in property bearing survey number 211/2B at Ashwevada, Mandre. Maqbool Malgimani for Herald TV. UGSC edged past St. Anthony Kolwa 3-2. With this win, they moved into the quarterfinals of the Father Agnel Soccer at Avde Paroda ground on Tuesday. Ugret Sports Club in the Father Agnel Soccer made it to the quarterfinals with a win over St. Anthony Kolwa 3-2. Jalan Lorenzo scored the first goal of the match in the 6th minute. 3 minutes later, Aliston D'Souza equalized for Ugret. Kabir Khan doubled the lead for Kolwa in the 29th minute. Later, Handley Carvalho netted 2 more goals for Ugwe in the 56th and 79th minute respectively and made it 3-2. Inasir Arona for Herald TV. Those who joined in the BJP with the hope of getting a cabinet berth in the Pramod Sawant BJP government are not assured of their Christmas gift yet. On Tuesday, Chief Minister Pramod Sawant and Goa desk in charge C.T. Ravi were tight-lipped on the issue. But the buzz is that a reshuffle is on the cards before Christmas and at least one minister may be inducted into the cabinet. C.T. Ravi said cabinet reshuffle is the prerogative of the Chief Minister. Asked if the 8 MLAs who joined the BJP are happy, he presumed so. He said all are happy in the BJP. मेरा साथ कोई बात किया नहीं। सर, देन माइजारा स्पेकुलेशन इसको निकालेंगे, इसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, ये चर्चा तो हर बार चल रही है और जब आप आता है तो और आप लोगों को मसाला चाहिए ना। सर, हम मसाला आप ही मसाला देते हैं ना। ऐसा नहीं है, हम लोग संगठन 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 के बिना कोई नहीं है, नहीं सोचता है। संगठन किसके लिए? अच्छा काम करने के लिए संगठन। सर, मादई का इशू चर्चे में आया था, मादई इशू जो गोवा केस में जो डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो 8 आमदार आए थे आप बीजेपी में, वो संगठन का ही काम था क्या? संगठन सब लोगों पार्टी अपना पार्टी में आने के बाद सभी एक होता है, भाजपा एमएलए होता है, भाजपा एमएलए के जैसे हम सभी को ट्रीट करेंगे, सभी को साथ लेके काम करेंगे, साथ लेके पार्टी मजबूत करेंगे। तेजर कांयच डिस्कशन जावना, ओन्ली पार्टीचे कार्यक्रम, पार्टी कशी मजबूत करपाची, लोकां मरेन कनेक्शन जे आसा ते कशे मजबूत करपाचे। ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.